வணக்கம். இது சுகாதார சிந்தனை, ஒரு புதிய தொடர். இது பெண்களுக்காக நாங்க ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கோம் ஒரு புதிய தொடர் நிகழ்ச்சி. அதனால பெண்களுக்கே உரித்தான ஒரு விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேச போறோம். குறிப்பாக 40 வயதை தாண்டிய பெண்களுக்காக இந்த முதல் நிகழ்ச்சி. இந்த முதல் நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாதவிடாய் பற்றி பேசுகிறோம். அதுவும் இறுதி மாதவிடாய் பற்றி பேசுகிறோம். இறுதி மாதவிடாய்னா பெண்களுக்கு அந்த மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்துல இருந்து அதற்கு ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பாகவே சில உடல் உபாதைகள் ஏற்படும். அதை எப்படி சமாளிக்கிறது, இந்த இறுதி மாதவிடாயின் என்னென்ன பாதிப்புகள், இதற்கு என்னென்ன அறிகுறிகள், இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரி, இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறவங்க இவங்க இயற்கை மருத்துவம் பற்றி படிச்சவங்க. இவங்க திருமதி சந்தியா கோவிந்த். வணக்கம் சந்தியா. ஆக்சுவலி உங்களோட நீங்களே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு நபர். நீங்க பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க இன் இங்கிலீஷ், அப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் பிரெஞ்சுல பண்ணிருக்கீங்க, பேங்காக்ல ஃபேஷன் டிசைன். இப்படி உங்களே தனியா ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கலாம் போல இருக்கு உங்களை பத்தி மட்டும் கேட்டு. I have a lot of interest, so I decide to pursue some other interest. சரி சந்தியா, நீங்க பிறந்தது பெங்களூர்ல, படிச்சது சென்னையில, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா BA பண்ணிருக்கீங்க இங்கிலீஷ்ல, மாஸ்டர்ஸ் பிரெஞ்சுல பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேங்காக்ல ஃபேஷன் டிசைன், திரும்ப நியூசிலாந்துல ஃபேஷன் டிசைனிங், அப்புறம் நேச்சுரோபதி, அதுவும் நியூசிலாந்துல படிச்சிருக்கீங்க. நிறைய துறைகள்ல படிச்சிருக்கீங்க. தட்ஸ் ஆல்ரெடி an inspiration because லைஃப் லாங் லேர்னிங் உங்களுக்கு தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க. So hats off to that. And எப்படி நேச்சுரோபதிக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்களேன். நாங்க 1998ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூசிலாந்துக்கு வந்தோம். Then my first neighbor actually in New Zealand and a very good friend was an American lady called Betsy. Now, Betsy was really interested in Indian culture and Indian philosophy, and she had a lot of books at home. Everything. She had books on the Vedas, the Upanishads, the Mahabharata, the Ramayana, and she also had the full collection of books written by Deepak Chopra. And I borrowed those books, and I read all those books, and that really fascinated me. And it sort of opened my eyes to the fact that there was more to healing than just allopathic medicine. In 2005, we were in Dubai, and I had this chance to meet this wonderful Reiki master. Her name was Mala Jam, and I learned Reiki from her, and I did 3 levels of Reiki, and I became a Reiki master. And that was, you could say, my first formal training in alternative healing. Reiki-னு சொல்லும்போது அது கைகளை பயன்படுத்தி natural healing. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. What is Reiki? Reiki is a kind of energy healing. So you sort of use your hands to, get the energy to sort of heal people. So it is mainly, it's just, you don't even need to touch the person. You just keep your hands a little bit above the person. And it's the energy going in from you to the other person, and that helps them get better. You get rid of pain, and people have got better, like with arthritis and stress and anxiety. It helps people with all that. And I practiced Reiki a lot. And when I came to New Zealand again in 2009, I decided to, get a formal education in naturopathy. And we have this really good school here, the South Pacific College of Natural Medicine. It's a naturopathy college in Auckland. And I did a 3 years bachelor's degree in natural medicine, which I completed in 2014. And I started practicing at that time. சரி சந்தியா, இன்னைக்கு எங்களோட இணைந்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கோட தலைப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெனபாஸ், இறுதி மாதவிடாய். இந்த இறுதி மாதவிடாய் அப்படின்னு சொல்லும் போது what does it entail? அப்படின்னா என்ன, கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்க. Menopause is the period in a woman's life when she stops ovulating. அதாவது நம்ம ஓவரீஸ் சினைப்பையில கருமுட்டைகள் இருக்கும். அந்த கருமுட்டைகள் எல்லாம் தீர்ந்து போனா அது மெனோபாஸ். That's when you enter menopause. The ovaries also secrete some very important hormones that are essential to the well-being of women. And the main hormones are estrogen and progesterone. Now, what happens during menopause is the ovaries stop secreting the hormones, estrogen and progesterone. And that is when women experience a whole lot of menopausal symptoms like hot flushes and
weight gain. They have a lot of emotional issues. They have anxiety. They have insomnia. They don't get to sleep easily. So there are a whole lot of, things that women go through. And all this is only because of the lack of estrogen in the system. சோ இப்ப ஓவரீஸ்ன்னு சொல்லும் போது அது ஏற்கனவே வந்து அதுல வந்து இத்தனை அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஏற்கனவே இருக்கும். அது வந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். எப்ப வந்து அந்த கடைசி எக் ரிலீஸ் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் இறுதி மாதவிடாய்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ வாட் இஸ் பெரிமெனோபாஸ்? பெரிமெனோபாஸ்ன்றது வந்து அந்த இறுதி மாதவிடாய்க்கு முன்பாக உள்ள ஒரு காலகட்டம் தான். Perimenopause is the period before your periods actually end, and a woman can go into perimenopause about 7 or 8 years before she actually goes into menopause. So what happens during perimenopause is the woman is still ovulating, and she still has estrogen, but there's a lot of fluctuation in the way the estrogen is released in her body. Sometimes there is excess of estrogen, and sometimes the estrogen levels go very low. And actually this period is even more difficult for the woman than after she enters menopause, because then the estrogen just stops, and it's easier for her then, but the fluctuations really cause a lot of problems. And it is these fluctuations that cause the mood swings, because sometimes there's a lot of estrogen and you're feeling good, and then the next minute the estrogen levels go down and you feel terrible. So it's a difficult time for women, the perimenopause. இந்த பெரிமெனோபாஸ் நீங்க சொன்னீங்க, அதாவது இறுதி மாதவிடாய்க்கு முன்பாக ஒரு 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த பெரிமெனோபாஸ் ஆரம்பிக்கணும். பட் ஆவரேஜா ஆன் an average என்ன வயசுல வந்து இந்த மெனோபாஸ் நடக்கும்? It's usually between 48 and 55 years, but it's just an average. So it all depends on what time you had your first period, and it's also genetic. It also depends a lot on what age your mother went into menopause, and it also depends on how much how many eggs you were born with. Like on an average you're born with about 1 million, that is 10 lakh eggs. What is hot flush? What happens? What happens is when the estrogen levels in your body go down, it affects other hormones as well. And there are some hormones in the body that regulate the heat in your body. They are called thermogenic hormone. And what happens is when these hormones don't work well, even a very slight rise in temperature, normally when your body temperature rises a little bit, you don't feel anything, you're fine with it. But during the perimenopause period, because these hormones are not functioning well, even a very slight rise in your body temperature makes you feel that you are really hot, and you have the sensation of sudden heat in your body, and you start sweating, and if you're fair skinned, your skin becomes red. And when you're sleeping, it wakes people up, and you get night sweats. A lot of women have hot flashes, and that makes them uncomfortable, and that affects their mood, and that causes anxiety as well, because they don't know when they are going to get the hot flush. So they're always in a state of they're always a little bit stressed because of that. And the other thing is, they wake up at night, they get hot sweats, they wake up at night, they don't get enough sleep, and that affects the melatonin, which is another hormone in your body that affects sleep. And because of that, and if your melatonin is not secreted well, it affects your mood as well. So it's like a chain reaction. One thing leads to the other. And the mood swings are just a result of the hormonal imbalance in your body. That is during menopause. இத சமாளிக்கிறதுக்கு நேச்சுரோபதியில என்ன வழிகள் இருக்குது? We have a lot of herbs that we use to treat these symptoms, and we also have a lot of dietary guidelines that we give women. Like one of the things I always recommend is to have a lot of phytoestrogens. Now, phytoestrogens are plant compounds. They are compounds in plants, and they are very similar to the estrogen that is, secreted in our body. So when women eat food that is high in phytoestrogens, it helps them, because the body, it is like sort of, in having natural estrogens into your, in your body.
Now, phytoestrogens, there are two main phytoestrogens when it comes to menopause, and that is isoflavones and lignans. Now, isoflavones are found in soya and all soya products like soya milk, like tofu, soya beans, like miso soup, and tempeh, which is fermented soya. So, having any of these, if you include all this in your diet, that really helps with the symptoms of menopause, especially the hot flushes and mood swings and other issues like that, and, sleeplessness, insomnia, all that is helped by phytoestrogens. But one precaution that you have to take with soya is if you have a history of breast cancer in your family, or if you have had breast cancer, it is better not to use the soya. சரி, அப்படி இந்த மாதிரி மார்பக புற்றுநோய் உள்ள பெண்களுக்கு சோயா எடுக்க முடியாத ஒரு பட்சத்துல அவங்க வேற என்ன எடுக்கலாம்? Like we have other herbs that we use, like for hot flushes, we use ashwagandha, which is an Ayurvedic herb, and then we use sage, which is a Western herb, and red clover. In New Zealand, we are called medical herbalists. So we have the entire range of herbal tinctures at our disposal. And we make individualized formulas to suit the individual patient. Like if you come to me for a consultation and, we do a thorough case study, and depending on what herbs you need, I would formulate a formula for you. So it would have about 4 or 5 different herbs. And these are very, very concentrated herbs. So you need to have just 5 milliliters of the entire herbal formula in a day. And you'd get all the benefits of all the herbs that you're going to be having. அலோபதி மருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிரிஸ்கிரைப் ஃபார்முலா ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல்ன்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஒரு விஷயம் கொடுப்பாங்க. ஆனா நேச்சுரோபதியில அவங்க உடலுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து அந்த கஷாயம் மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்க தயாரிக்கிறீங்க. ஓகே ஓகே சரி. மெனோபாஸ்க்கு நீங்க சொன்னீங்க சோயா எடுக்கலான்னு. மார்பக புற்றுநோயில புற்றுநோய் உங்க வம்சாவழியில இருந்ததுன்னா சோயா பொருட்களை நீங்க வந்து தவிர்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அஸ்வகந்தா போன்றவற்றை நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம்னு சொன்னீங்க. வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? நேச்சுரோபதி அப்படின்னு சொல்லும் போது மெனோபாசல் லேடிஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க? நாங்க நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம். லைக் வைட்டமின் டி இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் menopause. But again, you have to test your blood level to see if you have enough vitamin D already or not. And if you have a deficiency of vitamin D, it's very important to have vitamin D during this period. And you have to have a lot of foods rich in calcium, because the other thing that happens during menopause is women lose their bone density. And that means the bone actually becomes weaker, and they lose the bone. Some of the calcium in the bone is sort of it's gone, and it comes out in your urine and things like that. So it's very important to have foods that are rich in calcium along with vitamin D if you're deficient in it. Right. Vitamin D ன்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து it's basically sunlight இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து சன்லைட் நம்ம வந்து வெளியில போய் we get the sunlight, you get enough vitamin D ன்னு சொல்றாங்க. We are dark skinned, like Indians and Asian, like with dark skinned people, we do not absorb, our skin does not absorb enough vitamin D, because we have a lot of melanin, which actually protects the dark skin. It's because of melanin, and the melanin actually prevents us from absorbing as much vitamin D as we should. So, which is why a lot of Asian women, as a lot of Indian, women are deficient in vitamin D. And the other thing that you spoke about bone density, osteoporosis. இது வந்து நிறைய பெண்கள் அந்த இறுதி மாத விடாய்க்கு அப்புறம் menopausal women நிறைய பேர் வந்து they suffer from this. இது வந்து கால்சியம் சொன்னீங்க, they have to take calcium. எவ்வளவு கால்சியம் எடுக்கணும்? என்ன மாதிரி கால்சியம் எடுக்கணும்? The best calcium to have is through your food. So the best way to have calcium is to have foods that are rich in calcium. We have milk, we have lentils, that is all the different kinds of dals, and broccoli is rich in calcium, kale is rich in calcium, and basically lentils, eggs,
and all these are rich in calcium. But one thing is now it is found that when you drink milk, only 30% of the calcium in the milk is actually absorbed by the body, Yeah. and the rest is just goes out with your when you just passes out of the system. And actually, the calcium in plants are much better absorbed in the body. Oranges are rich in calcium, and green vegetables are all high, do have a high calcium content. A lot of women also complain about incontinence. So Yes. and the so நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து இந்த ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு அந்த இறுதி மாதவிடாய் தொடங்குற போதே அத 7 வருஷம் சொன்னீங்க, அதுக்கு முன்பாக 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தொடங்குதுன்னு. அப்போவே வந்து பல பெண்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்களால வந்து இந்த சிறுநீர் அவங்களால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. இவங்களுக்கு நீங்க நேச்சுரோபதி வழி என்ன செய்யலாம்னு சொல்லுங்க. Um, we have something called pelvic exercises, and they're called Kegels. Those exercises help you strengthen your pelvic muscles. And the other thing is to retrain your bladder. What happens is, like, women, if they have incontinence, they are always nervous and worried that, especially when they go out, they think, oh, we might need to go to the toilet, often. So they force themselves to go to the toilet before they go out, just in case, they might not be able to use the toilet later. Now, that is difficult, is not a good thing, because what happens is you're training your bladder to not hold on to your urine. So what would be a better thing is to train your bladder to start with 5 minutes. If you need to go to the toilet, try to control it for in the beginning for a few minutes, as much as you can, and then slowly build up the time that you can actually control it. And that helps with the bladder, and slowly the incontinence becomes lesser and lesser. அண்ட் சந்தியா, உங்ககிட்ட இன்னும் நிறைய கேள்விகள் என்கிட்ட இருக்குது. குறிப்பாக வந்து இந்த இறுதி மாதவிடாய்க்கு பிறகு மெனபாசல் ஸ்டேஜை தாண்டின பிறகு போஸ்ட் மெனபாசல்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா a lot of women are complaining they put on weight. சோ இந்த வெயிட்ட பத்தின விஷயமும் நாங்க உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். அது மட்டும் இல்லாம நேர்களும், அதாவது இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கும் ரசிகர்களும் என்ன செய்யலாம்னா, அவங்க வந்து அவங்களோட கேள்விகளை நீங்க வந்து சந்தியா கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம். சந்தியா வந்து நேச்சுரோபதி பயின்றவங்க. அவங்க வந்து நேச்சுரல் வழிகள், அதாவது இந்த சவால்கள் எல்லாம் அப்படி தாண்டி வர்றது அப்படின்றது ஒரு இயற்கையான வழியை வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போறாங்க. சோ உங்க கேள்விகளை நீங்க அனுப்புங்க. இது வந்து பார்ட் 1 ஆஃப் திஸ் சீரீஸ். சரியா? சந்தியா கிட்ட நம்ம இன்னும் பல கேள்விகள் கேட்க போறோம். முக்கியமாக இந்த வெயிட் கண்ட்ரோல், இந்த வெயிட் கெயின் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத கேட்க போறோம். அது அடுத்த நிகழ்ச்சியில. இந்த நிகழ்ச்சி இதனுடன் முடிவு பெறுகிறது. நன்றி சந்தியா கோவிந்த். நன்றி, ரொம்ப நன்றி. Thank you so much for having me, and it was a pleasure talking to you. Thank you, Sandhya. Thank you very much.